w'Imana bane namwe inshuti z'umusaraba, Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Nitwa Prophete Mukristo Richard ugarutse muri kino kiganiro igihe cy'Imana. Ndanezerewe cyane nkuko mwari mumaze igihe nuko murabimbwira muti turakeneye umutumire. Twagize amahirwe duterwa iteka no kwakira umukozi w'Imana usizwe amavuta haba muri kino gisagara cya Bujumbura, haba international. Imana rero ibaho umugisha, ndumva bimeze neza cyane. Turabakiriye pastor. Murakoze cyane Prophet kutwakira hano mu kiganiro. Tumara umunezero kubana namwe cyane. Amin, amin. Murakoze cyane. Mumeze neza. Turashima Imana. Turumva watangira wibwira abantu. Nitwa Pasteur Viator Ndayiragije, ibira Pasteur Viator Ndayiragije. Ndakunda Imana. Ndakijijwe nikonja Isiyoni, nkaba n'umushumba w'itorero cyangwa ibishengero bita ijambo ry'ubushobozi. Ijambo ry'ubushobozi. La Pro Puissante ijambo ry'ubushobozi. Dukoranye n'ahari mu kiga cya Bujumbura, kuri Avenue Dirage Mikaiti ya Kabondo, kuri sale yahoze yitwa Pyramide Center. No dukorera umurimo w'Imana. Urashobora kuba wagenekereza abantu neza, turaza kuza kugira ngo uze kubana na nimero za telefone cyane. Okay, turaza kuza kubigarukaho hanyuma. Murakoze cyane. Kuza kubahamba nimero ya telefone ku buryo hageze nk'uwa gukenera yaguhamagara. Abantu rero batuye muri kano gace kandi kugaruka za Mutangaside, za Ngagara, za Hehe, dukorera natwe mu Ngagara quartier 10 kwibarabara ry'icumi, kwibarabara gahora quartier 9 na quartier 10. Ndo mwungeri w'ishengero na Rada Holy Church. Imana rero ibaho umugisha. Turanezerewe cyane rero uyu mwanya. Turakiriye abantu bari hano mu gisagara cya Bujumbura, abantu mukunze kudukurikira muri za Ngozi, ni mu ntara za Gitega. Imana ibaho umugisha. Murakunda kutwandikira mukatubwira muti twere turabakurikiranye. Imana ibaduhera umugisha mwinshi. Tuboniye abantu bari mu Rwanda, abantu bari za Uganda, abantu bari za cyane Malawi, za Zambia. Ejo mundi nandikiwe n'umuntu uri mu gihugu cya Misiri. Muri Egiputa. Muri Egiputa. Ariko giye bari ikintu giye kintangaza. Yego cyane. Buriya Mana yanjye sinzi kweri. Sinzi ko muri Egiputa bari Imana yacu barayumva cyane. Muri Egiputa Imana yacu kwiyumva biragoye ariko bazoyimizwa n'ibitangaza. Okay. Reka rero tubakire abantu bari ku mugabane w'Iburaya, bari za Amerika. Turabakiriye cyane inshuti zacu ziri muri Amerika, muri Canada. Ntabwo mbavuze amazina muri benshi. Twambuke tugire muri Australia cyane. Imana ibaho umugisha. Dufite abantu benshi bajya badukurikira n'indebye ku rubuga bari muri za Omani. Amina. Omani hari ijambo ariko rya rinyobero se kumva bivuga ngo ni muri Saudiya, ni Saudi Arabia. Sinzi ukuntu bakunda kubivuga. Muri abantu badukurikiranye muraza kutwandikira muri commentaire mutubwire, nimero za telefone murazibona. Imana rero ibaho umugisha. Ndumva twatangura dusenga Imana. Amina cyane. Karibu dusenga. Kadusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana duhamagaye. Ndagushimiye kubona wadutoranije. Reka ubane natwe muri kuno kiganiro. Reka bigaragaze nk'Imana Jehova. Turasenge n'abariko baratwumva nkuko umukozi w'Imana bivuze, abari mu mpande zine z'isi bose mu rino jambo zikoko bitangaza. Babandi baza kuryumva bari mu ndege, baza kuryumva barahatandukanye mu mabisi, reka bagendere Jehova. Kandi ibitangaza n'ibimenyetso niko ijambo ryawe rivuga ngo ntabwo ijambo ryawe ngo rizovira mu kawe ubusa, ngo risubire iyo ryavuye tukoze ibitangaza. Reka ibitangaza n'ibimenyetso bikomeze kuganza. Abari bagwaye baze gukira, n'abatarakira baze gukizwa. Bigaragaze nk'Imana ni mizina rya Yesu Kristo. Ingubane natwe mu yera. Amina. Imana ibaho umugisha mwinshi. Amina. Pastor ndumva nezerewe cyane kukwakira. Nanjye nuko nuba nishimiye kubana namwe kiganiro. Kandi n'abadukurikiye batangiye kunezerwa, batangiye kuryoherwa. Turanezeye kuba duteye iteka muri uyu mwanya. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gifite umumaro. Kandi ndizera neza yuko abantu badukurikiye nabo bagiye kugira aho Imana ibakura naho ibajyanye. Buriya twasomye ijambo ni muri Daniel ibice byaho 20 na kangahe. Banga Imana niyo ikuranye ibihe.
buriya buri gihe cyose imana ni igikizana ikagishyira imbere y'umuntu. Uyu muntu rero duteze amatwi, urashobora kuba uri mu modoka ugenda, urashobora kuba uri muri sayi wawe, urashobora kuba uri mu kazi udukurikiranye. Ndagira nkubwire ngo uyu mwanya imana iguhaye kuba natwe muri iri jambo ni umwanya imana yaguteguriye, ntabwo ari igihamana. Imana yitegereje ibona ko umwanya uwukwiriye bitewe n'ikibazo urimo. Karibu rero, imana iguha umugisha. Yesu nashimwe rero, ndanezerewe nanjye cyane igihe cy'Imana. Uzi kuri no jambo rikomeye cyane. Nigeze kujya hariya kunoza ku banyamakuru, abamenyesha amakuru kuri Radio Voix d'Espoir, bigeze kumfata barambaza bati se kuvuze ngo igihe cy'Imana ibindi bihe bari ibyane. Uri kuranyumviriza? Hari ijambo ry'Imana twasomye muri Bibiliya. Yesu yaravuze ngo igihe yaragiye gupfa, aravuga ngo iki ni igihe cyanyu, iki ni igihe cy'ubwami bw'umwiza. Gukora ku bwami bw'umwiza, ni igihe cyo gukora ku bwami bw'umwiza. Noneho rero ni ukuvuga ko mbere cyari igihe cya Yesu yakoraga. Noneho ubwami bw'umwiza buza kugira akabaraga mu minsi igahe 3. Nyuma yaho rero ubwami bw'umwiza buza kurangira, igihe cya Yesu kirongera kandi kugira isaha. So hari igihe rero Imana ijya yemera Satani akagira agahe gatoya, hanyuma rero igihe cy'Imana kikajya kiza. Ijambo ry'Imana muri Yesaya haravuga ngo dore mu Baheburayo ngo dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, nicyo gihe cyo gukirizwamo, ku munsi wo gutabarwa ndagusubije. Ibintu nk'ibyo nanjye kino gihe kigihe ino jambo title igihe ni ikintu kidasanzwe cyane, kandi Imana niyo yonyine ibihe. Hararuka rinasomye ndiko bino gihe mu gitabo cya Yohani, Yesu aza kuzura Lazaro. Abigishwa baramubugiye ngo Yesu ngo ntugende, ngo niwe ko ngo bigeze ko yifuza gutera amabuye. Yesu arababwira ati ngo igihe cy'umurango muri amasaha 12 ngo ugenda ku murango ntacaba. Rero turi mu gihe cy'Imana. Twebwe iwacu bwakeye niyo mpamvu ndiko ndabona Imana ije kora ibitangaza mu gihe cyayo. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa ngo igihe ngo cy'umurango ngo n'amasaha 12 ngo ugenda ku murango ngo ntacaba, ugenda kuko Yesu bari bamuteguriye kumwica, ariko bati wapi igihe cyabo cyo kwira nikiragera, ngo ugenda ku murango ndazura Lazaro. Yesu nashimye. Rero iki ni igihe cyawe, ndiko nabona n'igihe Papa bigeze kumubaza ibibazo, baramubaza ngo mbega mbere yuko Imana irema isi yakoraga iki? Mbere yuko Imana irema isi yakoraga iki? Icyo kibazo gikomeye. Birangije babajije abahanga benshi, Papa arangije arababwira ngo ibyo ngibyo ntago ari ibyanyu kubyiyumvira, kuko ijambo igihe Imana niyo yaremye igihe. Nuko niba uvuze mbere Imana niyo yaremye, niba uvuze na nyuma Imana niyo yaremye. Ubwo rero niyo ibikontora ibintu byose, Imana irashobora gufata igihe ikakizana imbere yawe, irashobora no kutagifata hamwe n'amasengesho, amasengesho agakurura igihe akakizana imbere yawe. Turashima Imana yuko ifashe igihe ikakizana imbere y'umuntu udukurikiye, kandi ishobora kuba igiye gukora ibitangaza. Yesu nashimwe cyane. Ngiye kuvuga ino topic, ariko hariho imbere yuko tuganira kuri ino topic ivuga ati ngo reka gutinya Uwiteka ari kumwe nawe. Tuko turaganira ku byerekeye igihe, tuzoreka tubwire abakunzi bacu bijya mu ry'Imana igihe cy'imyaka 7 y'inzara n'igihe cy'imyaka 7 y'uburumbuke. Tuzokiganira tukibwire abadukurikirana. Uvuze gutyo ari topic ndiko ndategura, ni ibintu byinshi ariko turaganira ntacyo bitwaye. Hari topic ndimo ndategura ivuga ngo hari ikigeragezo udashobora gusengera ngo kiveho, bigusaba ko ugira ubwenge muri icyo kigeragezo. Urugero nk'uko iyi nzara ritiye hano kwa Yosefu aho yarari. Yosefu yaragiye gusenga Imana imuha ubwenge bwo kuba azahagararamo, ariko ntiyago yakwiyeho kiriya kigeragezo. Hari igihe ikigeragezo rero kiza bikagusaba ko kitari buveho, Imana ahubwo ikakwereka ubundi buryo bwo kubana nacyo, bwo kwihagararamo. Imana ikumugisha. Ariko uri kubwira ubabiza na Yesu ugira ntacyo bitwaye. Yesu ariko aduga mu ijuru, yabwiye Imana ngo data ngo wampaye ngo naba, ngo sinsenze ngo bakure muri kino gihe, ngo bakureho, ngo nsenze ubarindire hano mu isi. Muri make nuko bivuze hariho imbaraga
imana iguha zo kuba mu gihe ukaba mu gihe ukaba mu gihe nka Mose bamutaye aho abandi bana bariko baricwa ariko imana ikama kuba muri iyo situation. Ngiye kuvuga rero ano matopiki twavuze reka uze kuyandika sibyo muri comment uze kuyandika ati hamwe mwavuze iki kandi ibyo ni imana bikunda. Reka rero tujye muri topiki y'ino munsi iravuga ngo reka gutinya Uwiteka ari kumwe nawe. Reka gutinya aho uri mu mpande zire z'isi Uwiteka ari kumwe nawe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo, ni mu gitabo cya Yesaya ibice byaho 41 umurongo wa 10 haleluya n'uwa 11. Aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kugoroka kwanje. Ngo abakurakiye niyo jambo rirakomeye ngo abakurakiye bose ngo bazotetegwa bamaramara. Birakomeye ngo abagutonganya ngo bazocika ubusa baranduke ngo abaguhaririza nabo ngo uzobarondera ubabure ngo kandi abakugwanya ngo bazocika ubusa bakamangane kuko jewe uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye ndagutabara. Haleluya, Yesu nashimye. Rero hano tuganira ko teme iravuga ngo reka gutinya Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya, reka gutinya ndiko ndumva Imana ikiraguhumuriza. Reka gutinya urafise ibintu byinshi biriko birakugwanya, urafise abantu baguhaririza. Burya nagiye mbona pastor ibintu biduhaririza sibe tubonesha amaso gusa ko biravuga ati ngo abo tunigana nabo ngo sabe inyama n'amaraso ngo turigana ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Rero hari igihe usanga umuntu aharirizwa n'indwara, ugasanga umuntu indwara iri ndani muri uramuhaririza, ariko uraharirizwa na kanseri turya uzopfa, ati bugeje uzopfa ejo uzomaramara, ati ntuzi ko urwaye sida. Pastor ndibuka ejo turi gusenga wasengeye umuntu arwaye sida. Uzi ko ibintu bikomeye, birakomeye cyane. Hapo uzi ko nujya muntu wasengeye yavunitse umugongo narabonye cyane n'abantu baraza no kubibona kubimuza cyo ari kimwe bijya n'ibintu bimwe mu bintu bihaririza abantu. Hari abantu benshi bagenda baharirizwa n'ubukene, baharirizwa nuko babayeho, akumva ntagenda mwibarabara afise atubye kugiye kudepoza akazi ujye uzonga akazi naho wize ntabwo ngufise ikibazo bahita bazana n'ingero runaka ko atakabonye wamurushaga inzobe wamurushaga iki ko atakabonye. Rero sinzi nigeze kuvuga ijambo rikomeye ndavuga ni ndimo ndabona Imana igiye guha abana akazi badafite diplome n'abazifite barakabuze. Kumbuzo mbaraga zijambo Imana ifite ubushobozi bandanye amineza shimwe. Imana ifite ubushobozi. Haleluya. Hano twabonye ijambo rya mbere ryavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Uzi ko ijambo riri muri Bibiliya inshuro 366 imisi igize umwaka ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye Yakobo. Ndabibutsa rino jambo umuntu yagandikiwe ni Yakobo. Yakobo bugera afise gutinya, Yakobo amaze kwiba umugisha mukuru wiwe. Murabizi amakuru yahungiye kwa Labani. Rero hano cyari mu gihe ariko arahanurirwa gusubira iwabo. Yakobo yumva ko atogenda, ati nagenda aranyica ntibishoboka, ariko Imana ati ngo ntutinye. Haleluya. Mbe kubera ikino jambo ngo ntutinye nkuko ubivuze riri mu gitabo, nkuko ubivuze 365 imisi imaze umwaka. Haleluya. Rero kubera iki shetani ijambo ryo gutinya nico kintu cyambere ateza abantu, ndakwibira ibanga niyo utinye. Amaraso y'umuntu atinya asosera inzoka. Hariho icyigisho dufite ibyigisho byinshi ariko Imana yaduhaye televiziyo. Amina. Hari icyigisho mfite cyitwa nise ngo amarembo indwi Satani anyuramo atera umuntu. Irembo rya mbere rikomeye n'ubwoba. Gutinya n'ubwoba uzi ko Abisirayeli Imana ibavuga ngo baze gutata igihugu bazogenda
uzi ko abantu 10 barimbutse kubera ubwoba bavuze ngo Mose bagetwa ati ngo nabanakira imbaraga bazoturya haleluya Imana irashavura Kalebu nashobora bwati ngo muhumure ngo naho twabonye ari abanake bakomeye ngo tuzubajya bwa mutsima nta kibazo dufise Imana buryo umuntu atinya ni sinye yambere ko atemera Imana yes indani muri we kandi ni sinye yambere ko harimo dayimoni. Come on. Mugabo umwe Hitireri yaravuze ngo impamvu abantu batize badatunga ngo bagire ibibizo binini cyane badatunga aravuga ngo nuko ibintu byose bagira manarize ngashaka kuba yashaka kwinjira gufasha tumutaye we ngawushyire mu bintu agashyiramo analize ngo none byahomba ngo none abantu batize ngo bahita batangira bagakora ngo ntabwo biyumvira kuri risk ziruze ugasanga rero baratunze cyane ubwoba ntabwo ushobora gusengera umuntu w'umunyabwoba ntabwo ushobora kugira ikintu wakira uri umunyabwoba ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko abatizera n'abanyabwoba ngo hanze bazahazaba imbwa n'abarozi abanyabwoba n'abatizera ingorono yabo ni muri Gihenomu bazoba hanze. No kuvuga ko rero ubwoba ni ikintu kibi cyane. Ubwoba ni ikintu kibi cyane. Ubwoba ni ikintu kibi cyane. Rero uburyo ubwoba hano ngo havuga ngo ikigwanisho gikomeye shetani akoresha kugira ngo umuntu yitakaze ukitakaza. No dufise abantu benshi basenga amasengesho ngo n'umunyorogoto ngo n'umusira ngo ntacyo maze ndumurumva ayo masengesho ugatangura kwituka buryo witutse ubututsi Imana yakuremye ibaze rero iyo mvise ubwoba burya ubwoba niyo bwatumye Yefuta asenga nabi ngo Mana ngo ikizova mu cyambere ngo zokiguha hacasoka sha umwana we w'imfura umukobwa rero uyu muntu afise ubwoba asenga nabi n'umukobwa afise ubwoba ntarongorwa gute utiyemera utemera icurico utemera ubwiza Imana yaguhaye utemera kuri umuntu waremwe neza siko mvuze kintu rero narivuze ngo tuko turasenga burya tugana dusenga reka dusengere umuka w'ubwoba mbere yuko tumusengera gatoya ikosa ntabwo ari ubwoba ikosa no kutikosora ikosa no guteye tubivamo Yesu ari Getsemani yabonye ibintu byari bigiye kumuhagira ubwoba aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindengane ariko ubwoba bamaze kumugera yikosoye ahita afata nti uko nshaka bibe nk'ugushaka ngo umubiri nguravyase ariko umutima n'ubikunda mbega yarikosoye ikibazo si kosa ushobora kuba waraguyemo udukurikiranye cy'ubwoba sinzi ubwoba ufite urashobora kuba ufite ubwoba bw'inzu urashobora kuba ufite ubwoba bw'ubuzima urashobora kuba ufite ubwoba bw'uko ejo uzabaho urashobora kuba ufite ubwoba bw'indwara ibyo ntabwo ari ikosa ni ukutikosora ariko paskwira aho nyene hari n'abantu bafite ubwoba bw'abadayimoni ibaze nk'abantu batinya ipusi hari abantu bamenya ibyo kurya bakamenya amategeko ndabonye umva ikiyabo kiringiye nguzi ko ngo cyaje kivuga ngo kinda muri cyarunaka kije kundoka ndavuga amanirazo nyine nkayo urumva hari ubwoba ubona ko abantu barahamutse yahamuka ko ari n'abantu benshi pastor babwiwe ivuga butumwa y'ibinyoma bakabumvisha yuko ibiti batuyemo biri impande yabo birimo amadayimoni yabona ibe bamuza ati karabana hari n'abatinya n'inyenzi bahamutse ibinyenzi bakabitinya ni kubera badakoropa ni kubera umwanda uri mu rugo bakabona ko umwana ibizimu nigeze kujya hano mu Kigobe yego sinzi ukuntu twari tuvuye mu bivuga butumwa ninjira hano muri douche ngeze mu nsanga inzoka imiranda yabirya inzoka nyanzoka iri kwiranda yabirya none muri uko kuyiraba ndangije sinzi ukuntu hafi ndabonye ikintu kirakrete ndayikubita maze kuyikubita ya nzoka ndayibura nta mwobiha ifite nta kenge igahari maze kuyikubita nayihamije ku murizo ihita yenga ibumuyaga imaze kumuyaga numva nibisange kuko neza numva kari satani n'ubundi numvishe kari imiyaga bibe yihinduye inzoka none birangije umumama wo muri urwo rugo niwe nabwiye ikintu kibaye nabwa ni nkubise inzoka ndayibuze yaraye adasinziriye na niyi saha yo dusha yesa yiheba akajya mu yindi kijyo numvaga ari ibintu bisa nkaho bisanzwe so rero
nibyo koko satani arashobora kuba yakoresha imiyaga, Yeah. arashobora kuba yakoresha ibyo biyabo, Akabyitiza ariko gato. yes, iyo bihaye agaciro n'Imana irashobora kubyitiza. Yeah. Nibwo n'ubundi by'Imana biba ari ibintu bisanzwe, niba kije kikavuga niko Imana biremye bivuga, nuko natwe turimo turavuga, hari igihe barimo biratazira n'Imana, uvuga ngo ni ibintu bandungikiye. Yeah. Ego. Jewe agaciro kanje nawe nuko aranyumva nukume ko dufise imbaraga ubushobozi. Okay, yeah. Imana Yesu Emmanuel ari muri twebwe. Dufise ubushobozi bwo kubitsinda. Ya, uri muri twebwe asumba uri muri bo. Iyo nanje nkigira nkora ubukwe anakora mariage. Bukeye nakoze mariage. Inzoka natwe yaraduteye. Wow. Madame agiye muri douche. Wow. Inzu kwa mariage yari inzu ikiri nshasha. Rero muri douche hari ukungene hari hakiri ibintu bimwe mu byasigaye gukoreshwa iyo nzu. Bigeze gucyo rero madame agiyemo asanga inzoka yizingiye kuri toilette gutya. Ageze gutya cyabona inzoka imeze gutya. Kuri toilette igoma kumukomora. Madame arasimbuka. Kumbe mu gipangu hari umuzi. Inzoka tuyishe no muzi yaciye apfa. Yaciye apfa. Yapfuye nabi, yapfuye abyimvye. Ibintu byabayeho ndashaka uzadutegurira intaye numvise ufite intaye uhamye ufite uhamye cyoroshye. Noneho gatoya hari ijambo hano ryatangaje ngo abakurakariye bazakorwa n'isoni, abakurakariye bose bazotetegwa bose ngo bamaramara. Hariho gutetegwa no kumaramara. Reka tuvuge ngo bose kubakurakariye bose. Urashobora kurakarirwa n'umuntu ugufiteho ubushobozi, urashobora no kurakarirwa n'umuntu utagufiteho ubushobozi, urashobora kurakarirwa n'umuntu ugutunze, urashobora no kurakarirwa n'umuntu ugutegeka, urashobora kurakarirwa n'umuntu ufite imbaraga. Abantu babaho kubera hari abantu babaha akaba ari bwo buzima bayo. Rero niba ashobora kuba yakurihira inzu, niba ashobora kuba yaguha rasiyo, niba yashobora kuba ikintu cyose ukeneye ari bukiguha, akarenga akakurakarira, ubuzima bwawe buhagaze kabisa. Ariko hano wavuze ngo bose abakurakariye bose apana umwe babiri. Baba bakomeye baba naboroheye. Bose mugabo umwe wacu witwaga Selimani yari yasinze bya hatari. Aragenda amaze kugera aragenda sinzi ukuntu umusoda yaraje ashyira gutya ingofero gutya mu ntebe. Ubona ko cyari cyasinze yanjye kiraza kize cyicara muri ya ntebe yicarira ya ngofero. Imana yanjye umusoda ahindukiye gutya aramwitegereza ati vayo hano, undi ati nawe vayo hano. Yakoze ikosa arabati kabisa birandagira. Ingwa hano, undi ati sinza nawe ingwa hano. Mara bwira umusirikare mara ko yakoze ikosa nawe ingwa hano. Mana yanjye wa mugabo rero arangije ahita afata ya ngofero ayikuramo. Aramubwira tuzi ko nakugirira nabi. Wa musinzi yaransekeje yamborerwa. Yego. Yaravuga ati mbere yo kungirira nabi nakurangije kare nijye wakugiye nabi kare. Nakumenya umutwe. Ati je urazi ati se uri iki? Ati je nigeze kuvanganja Nairobi. Ati ngeze mu kirere hejuru. Indege narindi mitoboka ipine. Mvamo ndayiparika mu kirere. Mva nkanganja kwihagarika hariya. Ngeze kwihagarika ndongera ndagaruka. Nera inshyiramo yapine. Ndangire ndaza ngo agira icyo ntwara wowe. Wa musoda agira ubwoba niwe. Arangije abati cyane bakigugu we arakiruka kiragenda. Kikuramo ubwoba. Bikuranyumviriza. Niba imborerwa zishobora kubasha kwikuramo ubwoba, ni gute abantu ari mu mwuka wera? Yes. Cyakomeza kugumana ubwoba. Erega umwana we iyaba warekaga ubwoba igitangaza cyakugeraho. Iyaba warekaga ubwoba urugendo urimo wazarusoza amahoro. Niba warekaga ubwoba nta ndwara ku buzima bwawe itakira. Amina. Maduhari mu bishe mukozi w'Imana. Hano twavuze amutungu twishi hano turaganira nacyo nyuma yo gutinya hano n'ibijya bavuze ngo ntukihebe. Turi mu gicereza abantu benshi bihebye. Mu kirundi bavuga kwihebura. Kwihebura abantu benshi barihebura.
kubera coronavirus barihebuye. Hari abantu benshi bakise intege, hari abantu benshi ko babona ko ubuzima bwabo umenga bwaramaze kuba futi, batazokongera kwiga. Rero kwihebura nacyo kiri mu bintu, kiri mu myami abademoni batera abantu kwihebura. Ati bugewe ntabuzovyara. Icyo reka tuve hejuru turimo turamanuka hasi. Ego. Ikintu cya mbere baragituma umuntu ashobora kuba yakihebura. Kwihebura ni igihe ashaje, nta bintu afite yabigeraho, ahita abona inzara nyinshi. Undi muntu wa kabiri ushobora kwihebura ni umuntu w'umukobwa cyangwa se umumama arimo aragenda agera mu myaka y'ubuzabukuru akabona kurongorwa ntabwo bigikunda. Ibintu bibiri bishobora kuba byaba ibya mbere, ibindi bigashobora kuba byazanye bishobora gutuma umuntu yihebura. Ijambo kwihebura ni ijambo riba rivutse, riba rivyawe n'ubwoba kwa kundi buza bukamara igihe bukabyara ikintu cyitwa kwihebura. Kwihebura rero birarenze byo. Uzi ko kwihebura pastor biri mu bintu bituma n'abajene benshi banywa imogi, bakidroga, akihebura ati je wapi ntacyo nzovamwo. Kwihebura biri mu bintu bituma abantu benshi biyahura, akabona yuko ubuzima bwiwe afise wapi, ati jewe nakoroye inda nyinshi sinzovyara, reka mbi ndaya ruherwa. Kwihebura umuntu Bibiliya no kutoka karo yaramaze kwihebura buga ni Sara. Sara yamaze kuba double menopause, double. Ego yari double. Kwegeze imyaka 90. Kari mu gihe mu buryo busanzwe tuzi umuntu aba afite imyaka 45 niho abaze kwihebura ko atazovyara. Rero yaramaze kuba double. Inshuro 2. Byari bibabaje. Yarihebuye gushika naho agira inama umugabo ngo sheri. Ati bwa dufise inchweke dufise umuyaya. Wamugutegurira ukamuvyarako. Umwana azovyara tukazomwitirirwa umwebazi. Kwihebura abantu benshi bafite amariski atari naba wumva bigwa barita mu nzuzi. Buriya ikintu uvuze umuntu wa mbere wihebuye muri Bibiliya, undi wa kabiri nzi ni benshi wenda reka tuvuge babiri. Undi wa kabiri ni umuntu witwa Yuda yumvishe ko atazababarirwa, ubwo bamutera kwihebura, ariyahura. Rero umuntu wagize ubwoba, ubwoba bukamuvyarira kwihebura, ikiri bukurikireho ni ukwiyahura kabisa. Hariho n'abantu biyishe bagenda bariyisha ati jewe se bigeze ngo nzaramuka, jewe se bageze ngo hari icyo bizagera, jewe se bageze ngo bizanashoboka, jewe se wagize ngo bizagera gutya na gutya. Cyo cyo wamaze ko ari kwica byararahiye, kwiyatura kamajambo mabi, gasanga uri kurivuma, wivuma wowe ukurituka. Kome kwa Mafibosheti ngo jewe rega ngo nimbipfuye, ngo ndo musipi n'umuserebanya ngo we uhamagawe ibwami bakwibutse. None ayo majambo se nayiki ngo ndimbwa kubera iki kwihana yanjye. Sinzi ikibazo ufite cyatumye wihebura, sinzi ukuntu bimeze byatumye wihebura. Ndagiye nkubwire ngo icyakwihebuje cyose imbaraga gifite aho kiva kikagera mu ijuru hari Imana. Amina. Yaremye ibihe ikabishyiraho. Yewe umva nkubwire, ego buri muntu wese afite isezerano. Come on. Imana yamusezeranije, nanjye ndarifite, nawe ufite aho Imana yagusezeranije. Imana kugira ngo isezeranye umuntu nuko ibirimo irareba imbere yiwe, ibirimo irareba intambara azanyuramo, ikarengaho ikamusezeranya ryasezerano. Noneho rero twebwe bitewe n'ibyo ducamo, hari igihe dusanga twibagiwe byasezerano Imana dusezeranye, tukibagirwa ko Imana yabidusezeranye ibona imbere yacu. Imana irimo irareba ababarozi bakoroga, Imana irimo irareba baguhagurukira, Imana yabikoze neza, izi uko bizagenda ukagera ku cyo yagusezeranye. Amina. Irabizi neza izi ukuri izabyenza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kigeragezo kitari urusange mu bantu, ngo Imana niyo kwizerwa
ngo niyabona bigiye kwanga izaca akanzu, niyabona bigiye kwanga. So umuntu wese ruri muranyumviriza, ikintu Imana yagusezeranije ifite aho izanyuza, ifite ukuntu izabigenza, imvura izabigwa, isezerano zarigeraho, bizaba byarangiye, isezerano zarigeraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka akunda, ngo naho isi yavaho, ijuru rikavaho, bazamuremera ayandi masezerano. Ako ndiwe nakomera Imana amashyi, kuko ndumva hari ibintu Imana igiye gukora. Hari amahirwe ya kabiri Imana igiye kuguha. Haleluya. Icyo Imana ikuvuga ko gifise ubushobozi gusumba icyo abantu bakuvugaho. Haleluya. Abantu bavuga byinshi biratuma wiheba. Burya birashoboka bavuga byinshi. Burya mwe dushiye kungezo bwo muri Bibiliya, hari n'ubundi burya yari yarihebye bita Ana. Yiheba kubera Penina. Cyangwa kubijya atubye wowe hano waje kuzuza tuwarete. Ati naho uri mwiza uri ngumba. Byari bibabaje. Arega impamvu bimbaza, aba bantu batwihebesha baba bafite ingingo, baba bafite ibintu bifatika batwereka. Noneho rero iyo urebye kuri ibyo bifatika ukura amaso ku bidafatika. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko twebweho turaba ku bidafatika, ngo kubera ngo tureba ku bitaboneka, ngo kubera ko ibiboneka ari by'igihe gitoya. Umuntu rero ushobora kugukorera ikibi araba ku bifatika kugira ngo agukure amaso ku bifatika, ku bidafatika. So rero iki kintu kiriko kirumvikana, rwose. Share gose. Mwuka Wera andishuriye umumama umwe afite ikibazo gikomeye. Turaza kandi kumusengera dukurikiranya ahangaha. Ze kunyemera dufata uyu mwanya tuze kumusengera. Turaza gusengera abantu. Ndetse n'ugiye kumuresha, n'ugiye kugira icyo amubaza, ahita avuga ati runaka atera umwaka. Uyu yarihebuye. Ariko impamvu dufashe uyu mwanya tukagera kuri iyi kamera ni wowe tuzi icyo kibazo cyawe. Wa mugabo we ubona bimeze nabi, niyo mpamvu Imana yaduteretse ahangaha. Turaza kuza kwatura ijambo rikomeye. Wowe wabitse diplome yawe byanze, wowe ubona ko bitameze neza, turi hano kugira ngo dusengane Imana. Ko nukuri uri kwijambo. Rero hano ubundi araremo utuntu twishi cyane Imana yagiye ibwira Yakobo. Yavuze ngo Uwiteka azokuramira. Aho nanimvuze ngo burya watawe n'abantu, ariko baye gutera amaboko y'Uwiteka. Haleluya. Burya abamutaye n'abantu, ariko nta kibazo bagutere amaboko y'usumba abantu bakure. Ngo Uwiteka azokuramira. Muri make nuwatawe, wajugunywe. Reka tubihe uburemere bumeze gutya. Uri kuranyumviriza? Amina, yego ndakubaza. Buri muntu wese agomba kugera mu maboko y'Uwiteka. Ariko birasaba ibintu biri ku rutonde. Kuramirwa n'amaboko y'Uwiteka. Batagutaye nta hantu wahurira nayo. Batakurekuye ngo bakujugunye nta hantu wahurira n'amaboko y'Uwiteka. Ni nk'uko kujya mu ijuru udashobora kujyayo udaciye mu rupfu. Mu maboko y'Uwiteka ntushobora kuhagera hatagize abagira bate bagutereye. Aka kabiri rero hano ngo Uwiteka aza gukomeza hamwe nuko umenga ntacyo umaze, umenga ntuzokomera, ariko Imana irakwibwiriye nzogukomera. Ariko kudakomera ubundi umuntu wese abakomeye, ahubwo hari abantu bamwambura izo nkomezi. Ashobora kuba ari umurozi, ashobora kuba ari uwo mugendana, ashobora kuba ari uwo mubana, akaba yarakwambuye inkomezi. N'akarande zakwambura inkomezi, zakwambura imbaraga. Ni umuntu wazambuwe, Uwiteka akaba ari ugiye kubyikorera. Yaba Uwiteka yabyikoreraga ku buzima bwawe, abazi kwambuye bakabona ko mu ijuru hari Imana. Abavuze ko bitazashoboka bakabona ko mu ijuru hari Imana. Ariko turaza gusenga pastor. Turabibona. Haleluya. Yesu ashimwe rero. Hano nagiye ntoratoranya ntacyo bitwaye ibintu byari bikuye muri iyo jambo. Hajya inyuma yuko Imana ikomeza, ikivuga ngo abakurakiye rero. Bamwe twavuga karirugura bakurakiye, abakurakiye kuri impamvu runaka. Hamuse azavuga ati ngo abagutonganya. Gutonganya sha abagutuka. Bire gutonganya birimo imitongero nka bimwe Baramu yahamagarira Baraki.
baca umugani bakavuga ngo akari mu mutima gasohoka ku mubiri. Ni ukuvuga ko ijambo kuraka ryo hejuru uranyumviriza ryo riba ryabanje mu mitima yabo, noneho rero gutongana ni bwa burakari arabisohoye mu mitima yabo bagahita babishyira hasi, kwihangana bikanga. Rero gutonganya rero biri no mu mugwi wo kuvuma. Ni cyagiye bya bintu byakurakaje ubisohoye ubivuma nguragapfa ntacyo uzomara none ariko aratongera bitewe n'ibiri ndani. Niyo mpamvu ubona Baraki yamubwiye Baramu atanga kumusororera kugira ngo amubwire amateka y'Abisirayeli, atabwe abantu ni babi, ndagusabye uze kubamvumira. Yo mwitabo yarabanjije aramurakaza muri we amubwira ko ari abantu babi. Babi bari abantu bajya baterana amakofe mukino ariko imikino ibaho ntabwo uranawukina nakemera iyo ukankubita ikofe. Imikino ibaho uriya sinawukina mwene Kayitare. Imikino iriya ya karate kuriya bure nkubita ikofe. Iki kintu kijyanye n'uyu Baraki ndimo ndacyumva cyane. Aragenda aramubwira ati gutya na gutya, kandi ibintu yahimbaga kuko nijya aranabazi. Iyo abamenya ntabwo ari guta erega burya yazanye nk'indwi, yazanye ibimazi arabanza batanga ibimazi uri kwanyuriza. Iyo aza rero kubamenya akamenya yuko batavumika, ikigira kabiri gikomeye cyane abantu batazi, kugira ngo ubwoko bw'Abisirayeli bugiye guhaguruka bujye muri za ntambara, Yakobo yari yarabanje kubatangira ikimazi ubwabo kuko yari azi ko bazanyura mu ntambara. Uyu rero Baraki iyo aza kuza kumenya ko hari ikimazi cyatanzwe, ntabwo aba ariko yarangije amafaranga, ntabwo ariko yarangije ziriya nkazi, yarabanje barazitamba. Amaze kubona ko izo nka zamaze gutanga, amaze kugira ngo agiye kuvuma rero biranga ngo ntawuvuma ngo Imana itavumye ngo ntibikunda. Rero hari abantu rero bagutonganya bitewe n'amateka bakuziko, bitewe n'ibyo babwiwe bitari n'ukuri, bitewe n'uko babona ko nta n'icyo uzabajya bagutonganya. Hari n'abatonganywa n'abavuze ngo ngo uzovamo ngo biga ngo uzoragira inka, ubundi uzomara iki umva zino mbaraga zo gutonganya. Niyo mpamvu Imana kibwira Yakobo ngo n'abagutonganya ntibabuze. Kubera iki? Hari abantu Esawu yarabwiye amadefo yande Yakobo, ariko ngo uzobarondera mu bugiriki ubabure yagutonga. Hano hoho hepfo harakomeye ngo n'abaguhaririza. Guhaririza kile kuntu ubona baye nyene bakina amakofi bakina amakarate barahariya tiwe ntabwo nsinda wawe, we ntabwo uri munsi naryumvisha. Ikuntu ndimo ndabyumva iki kintu cyo guharirizwa ni nka kwa kundi umuntu ashobora kugira uburakari muri we akavuga ko utazigera ubona akazi, yarangiza akagutonganya akavuga ngo nta nakuzabona. Uburakari bumuvuyemo aranabivuze. None guharirizwa ni kwa kundi abonye ibyo byose bamubwiye utabyitayeho, ubaye nkaho uhagurutse ugiye ahita guhariza atari ko sinakubwiye ariko wabiretse iwawe sinakubwiye sinagize ibiki. Nta muntu n'umwe udukurikiranye bitarabaho ibi bintu, bitarabaho ibi bintu, nta muntu n'umwe udukurikiranye bitarabaho. Niko ndabyumva sinzi wenda nakongera ko nakantu k'umugabo bita Goliyati. Goliyati yamaze iminsi 40 ariko haririza ihanga ry'Imana. Abahaririza twebwe muri fake ntacyo mumaze, mwebwe modugwanye, mwebwe modutsinda, mwebwe ubu nta n'isoni mufite ngo namba mubishongo ngo muzane ngo umuntu umwe muri mwebwe umwe apana babiri ngo niyadutsinda tuzoba abagaragu bacu, ntabwo ari twabatsinda muzoba abagaragu bacu. Guhaririza ni ukuvuga ko yari yateguye ikintu cyo kuba abagaragu, avuga ati byanze bikunze bigomba gushika kubera ko nta muntu ushobora kuvayo muri bo niyo bishobora mbaga guhaririza. Yamaze iminsi 40 umurango n'ijoro bahaririza ati mwebwe guharirizwa. Hari abantu bati ngo ntuzovyara wewe ntacuzovamo, naho wiga ntacuzovamo ariko wabiri. Noneho babona ushatse no guhaguruka bagabati twamubwiye
ntitwamubwiye ko bizanga ntitwamubwiye ko bitazashoboka uriya niyumva kwe. Yesu nashimwe. Amina. Hari ikintu Imana igiye gukora. Haleluya. Mu kindi kirundi cyiza abantu baduhaririza bibiye ibitabo n'abahambazi. Abahambazi niyo mpamvu Paul yavuze ngo nutuhangane n'abahambazi. Muri make abantu b'abahambazi baharira n'abantu batabiteze kuva kwizimya badahindura decision. Bomwe baraguhaririza niyo bya bindi utabikoze bashaka baca bakwanga ngo ntibahinduka. Bafise umwami bakorera. Ikindi kiyongeyeho kandi ntibarambirwa gukora ikintu. Erega abantu baduhaririza bafise Imana bakorera. Kuna munsi ari abantu bavuga ati we ntabwo uzotera imbere sibyo. Rero ivyo baca barondera inzira byocamwe. Baca bifuza kuziba bakavuga nabi. Rero iyo ubonye bya bindi ubishise ko bari barabyaza baca bakwanga. Sino kukwanga barongera bakagutega nk'ukuntu urabona ubundi Satani yaratsinze ariko ni isahura rwana nuko nabo bateye niba gutegeye hano bikanga arahindura arunguruza agira handi ariko nakubwira ngo Imana yagutsindiye hamwe n'ahandi zagutsindira n'ahandi ngende hagutsindira hazabaho gutsindwa mpaka uko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kw'ijambo ry'Imana je numva hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana, hari ubushobozi bw'Imana. Rino jambo numva harimo ubuyishurwa dasa. Haleluya. Hari umuntu niko ndabona kadukurikirana ari muri Oman. Muri Sabia Audite niko ndabona hari kirima giye kumukorera. Hari abantu bagize imisi yo guhaririza. Haleluya. Hariho imyuka iri guhaririza. Haleluya. Ndetse muri yo guhaririza hariho n'imyuka baguteye ibisazi kugira ngo uzosari iyo wagiye. Ariko niko ndabona iyo migambi Imana ikuyeho mu izina rya Yesu ko Imana ikugirira neza. Haleluya. Yesu ashimwe. Niko nabona Imana ikugirira neza. Hari n'undi muntu niko ndabona ari muri Amerika ariko arifuza guhindura aje muri Canada. Haleluya. Oya mbonye bikunze. Amina. Nicyo cyatuzanye hangaha. Oya mbonye bikunze. Uko Imana yacirakora. Imana yacirakora kandi Imana yacikorera ahantu hose cyane. Ibera hose cyane. Uribuka umugabo bita Yayiro yaje kwa Yesu. Abwira ati ngo Yesu umwana wanje ngo aragwara. Ngo ariko nsize agomba gupfa. Ati rero singusabye uve hano tujyana tegeka. Umva tugiye gutegeka. Yayiro abwira Yesu ngo nanjye ndafise abasirikare ngo iyo ndabatumye ngo baragenda ngo nawe rero urafite abasirikare nabyize ngo tegeka ukiri hano utegeke umwana akire. Umva tugiye gutegeka. Izimbaraga Yesu yari afite nizo dufite. Nizo dufise kora dufise dabo. Yesu yaravuze ngo muzokora ngo ibiruta. Haleluya. Erega na Elisa ntabwo yakoze nk'ibya Eliya. Wabanzaga yakoraga bimwe ukurikiraga akora ibirenze. Natwe turi ntumwa za Kristo mu gishingo cye. Yavuze ngo muzokora ngo ibiruta ibyo gera. Umva ibiruta uziko ejo ndi kwishengero nagize ishuri mbona bakuzanira abantu bapfuye mbona uri kubashira kwibiganza barazuha. Haleluya. Imana yacirakora. Ngira bonye hari abantu bagiye kuzuka. Hari abantu bagenda bafata indege bakaza baje gusengerwa. Tubashire kwibiganza kandi Yesu yabivuze ngo abo muzoje ko ibiganza ngo n'ababazo babagwa bazokira ukari n'ababazo bakoze ibyaha ngo bazobiroba. Izo ni imbaraga Imana yaduhaye. Amina. Imbaraga tugenda izo mbaraga ziri mu kawa kacu no mu biganza byacu. Niyo mpamvu uri kurabona Imana. Rero umuntu nakubwiye ari muri Amerika arifuza guhindura destination aje muri Canada. Mbonye Imana ibikoze. Mbonye bigenze neza. Narivuze ngo Imana ikujya imbere kandi iyo dossier Imana ije mu izina rya Yesu Imana ikugendera. Nta message nimwe turi bugende tutavuze turi ko turabona. Imana iramishurira umuntu w'umuvyeyi uri hano muri Afrika yarafite umwana uri muri bihugu byo muri Amerika. Uyu mwana yaragufashaga ari kuza kumubura. Telefone ye ntago igicamo. Gisinze ukuntu byagenze ariko mbonye ari Satani wabaye nkaho aciye connection. Ariko muri uku gusenga Imana mbonye Imana igiye kongera kuguhuza nawe. Mbonye Imana igiye kongera kuguhuza nawe mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa uri murategura mariage
uyu mukobwa uri kurategura mariage ari muri Amerika, arimo arashaka gukora mariage n'umuntu uri mu Rwanda, warabigerageje biranga, haza ibintu ngo bijyanye na covid n'ibiki byose biranga, ariko ndagira nkubwire ngo Imana iyimanutse ntabwo covid ishobora kwihagarara imbere, nta kintu kimwe gishobora kwihagarara imbere. Ndabona igihe cyo gutabarwa kwawe kigeze, nicyo cyatuzanye ahangaha. Imana ibambera umugisha. Kweli ko nabona hari ikintu Imana ikora. Hano hepfo havuze ngo ugiye kurondera abakugwanya ubaburi. Haleluya. Umve tugiye kumufasha kubita basi bamugwa. Haleluya. Ngo ugiye kurondera ngo abakugwanya uzobarondera ubaburi. Ari umuntu pasagira abantu bashi bamugwanya bakamwanka. Iri sezerano risumbije gutunga imodoka n'ibiti kabisa. Kuko ubundi ugize itungo ufite abantu bakurwanya niwe nta munezero, nawe yagiye nawe wayitembereza abakugwanya uzibarondera ubaburi. Abakugwanya pasi niko nabona tuye gusingira imbaraga z'ingwa. Umumama umwe kuri eglise wanjye igeze gukora mariage, nigeze kubakorera mariage, kandi n'abantu muri hakurya mujye muza tubakorere mariage, Imana irabikora. Mujye muza tubasezeranye, abantu bavuye za Amerika za Canada, mujye muza, nimero murazibona, mujye muza tubahezagire rwose turabikora. Turabisegweho gatoya, amatara yaragiye tutarasenga Imana. Twari tugiye gusengera mu ijambo rivuga ngo ugiye kurondera abakurwanya ubabure. Abakugwanya mukanya wavuze ikintu kidasanzwe ngo burya ngo ino ngo ni ubutunzi budasanzwe musumbya kuronka imodoka, naho watunga indege, naho watunga ibitagenda, ariko ufise abakugwanya ntacyo byoma, ntacyo byikugera. Umunezero wavyo urawubura. Umunezero wavyo urawubura. Hariho abantu bakurwanije batuma utavyara, hariho abantu bakurwanije batuma karakaza utakajyamo, hariho abantu bakurwanije batuma utuba ku rugo. Urabizi ko washatse kujya wubaka amajambo akavugwa ibintu nk'ivyo byose, hariho abantu bagiye bakurwanya, ndetse babonye unageze mu kazi barakomeza barakurwanya, ndetse babonye ugeze no mu rugo barakomeza bakurwanya. Uko kutavyara wasanga ari babandi n'ubundi babandanije bafungura uruvyaro rwawe. Ariko ndagira nkubwire ngo ugiye kubarondera ubabure. Ubabure rwose ugiye kubabura, kandi Imana niyivuganye nawe. Ariko ndabona agikondera ababuri. Hari abagwanije visa yiwe, abagwanije ubutunzi bwiwe, hariho abamugwanije ko nabona umuntu bagwanije ariko arubaka kubyo n'ubu fondation yaramaze kumerwa ko ibyatsi birababaje, kandi n'amafaranga yo kwishura inzu abamwo yayabuze. Ariko ko nabona Imana ije kubisobanura. Abakurwanije rero bagaragara bo ntago bafite imbaraga nyinshi nk'abatagaragara. Guzu barondera ubabure. Imbaraga bazaba bafite, titire bazaba bafite, uko bazaba bameze, nibashaka bazabaguruka ku dutaro, nibashaka bazabemeze gute, bose ugiye kubabura. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni igihe cyo kugira ngo ubure abanzi, ni igihe cyo kugira ngo ubure abakurwanya, ni igihe cyo kugira ngo ubure abakurakariye, ni igihe cyo kugira ngo ubure abagutonganya, ni igihe cyo kugira ngo ubure abaguhaririza. Nicyo gihe Imana iteguye ku buzima bwawe. Ntabwo uzahora mu ishusho y'uwenda gupfa, ntabwo uzakomeza kumererwa nabi. Rero ndumva hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Yesu hano havuze ngo bagiye kuranduka. Kuranduka kumva barazoranduka. Uzi ko hari abantu bazokwimuka baranduke baje guterwa ahandi, ngo bazoranduka. Bino bintu byashikiye Isaka yigeze kuba atangura kwimba amariba ngo bajye guterwa ahandi, nibashaka ntibazanaterwe bazumbe. Bazoranduke niba naterwa ahandi bazume. Uzi pastor, bino bintu byigeze gushikira Mose yarafise abantu bamuhaririza, yarafise abantu bamugwanya, bagwanye ivuga butumagiye, bagwanye ngo tubye urahamagara, tugabo we ntuzi no kuvuga, nta n'uburi mwiza gusumbya Aroni. Biravuga ati ngo isi ngo yarasamye, umva namba bagiye kuba mu kuzimu, isi yarasamye bose baramigwa. Nico bita kuranduka n'urubyaro rwawe. Isi yarasamye. No kino kintu ndacipfurije uno mu mama nakoze amakosa. Oya nubwo utakimwifurije nibwo wabuyakoze.
baranduke mu izina rya Yesu. Hari abantu baduhaririza baduhaririza, bakora ibe tujya nawe, wavuga ibe tujya nawe. Donc turabona Mose yavuga ati ngo Imana ngo nkorera ugiye kuyibona, ngo namba data ari Imana nkorera yantumye, ngo bano bantu ngo baze bapfa urupfu rutigeze rubaho mu isi. Kandi koko byababaye. Erega dore ikibazo gihari, umuntu araguhariza ngo ntacyo uzavamo, umuntu araguhariza ngo ntizashoboka, yabona binashobotse ngagikuzimu, akanabigwanya kandi ngagikuzimu ngagize. Baza bino jambo ryo mu kuzimu, reka turangize turi ibyantu abantu no kwadukurikira. Ego. Yo jambo rirakomeye cyane. Uzi ko Yesu Kristo batangiye kubimwita ngo n'umutware wazibereza. Yesu bamwise ibintu bitatu bikomeye. Bamwise ngo n'umukuru w'indaya, Imaraya. Ego. Icya kabiri bamwita ngo n'umukuru w'abajura w'abasuma. Icya gatatu baca bamwita ngo akurana na Zezebure. Berezebure rero ubundi Zezebure ni Satani diregite. Tuzotegura inyigisho z'ibino bintu by'imyuka. Zezebure ubundi ni umukuru w'abadayimoni, ni umukuru w'isazi. Karakibe kino kiyo. Zezebure wari umukuru w'isazi, ni umwami w'isazi. Rero bano bantu umwami w'isazi niwe mwami w'uburyo bw'umwuka ateza ibintu by'imfu. Ni nazamibi. Nani inzoka rero baravuga niba mwese yavuga ngo Yesu yarababaye. Ege bwati mu byukuri ngo mushira ngo ibikorwa byamuhemugera kuri Satani. Yego sha. Acavuga ngo uzocumura kuri data azobarirwa, ngo n'uzocumura kuri mwana azobarirwa, ngo ariko ngurogota niko biye mwe muyera unazobabarirwa. No mudufisa abakristo benshi bariko bakora ibyaha bitababarirwa. Imana nyeretse ejo uje kuzura abantu. Haleluya. Uzotangura ububace bavuga. Nzahera kuri we nupfa bazampamagara inkuzura. Ujya nawe ngo ajya mu kuzimu. Nzahera kuri we. Uno munsi umenga Imana ntigikora. Umenga Imana ntigikora. Umenga Imana ntitungisha. Babyitirira Satani. Satani ibyo bibaza Imana. Salomo kari we wari umuntu wari utunze ku isi mu bamufite ubwenge bukomeye. Kuki bumva ko none nga Imana nabwitanga. Na Abrahamu bise nzotunga indege. Uzotunga indege. Kandi sikera. Nanye nzoyitunga. Bazayitunga. Yego kweli. Urumva nzoyitunga. Urumva none ibaze nk'ibyo. None twe tuvuga Yesu w'i Nazareti, Yesu akiza. Umwe yatubwira ngo muzokora iruti ibyo nakoze. Yesu namba atagendeye mu modoka genzo yitunga. Ega Yesu n'umuvyeyi wacu. Yereko ratwigura. Yereko ratwigura. Yesu namba atabaye mu nzu nziza genzo yibamwo. Kandi nacyo cyatumye atayibamo byakugira ngo twe tuyibemo. Tuyibemo. Yesu. None niba yarafite ikirato kimwe byari kugira tugire byinshi. Niba yarafite yaravukiye ahantu habi byari kugira ngo abana bacu bavukire mu mapamperese na za kufe ahantu heza. Kuveze n'umuntu bahugiye gupfa. N'umuntu yabuze impemu. Ntacyo bitwaye. Imana ibampera umugisha bagirire neza. Tugiye gusenga Imana. Amen, gusenga Imana. Ndembere ko dusenga rero nagomba kubona gushima. Amen. Kubona wantumiye kuri no televiziyo yawe. Kubona wanteye iteka mu bakozi b'Imana benshi inzi muzinanye, ukaba ari je wabonye yuko watumira. Kandi noneho ikibazo gihari rero cyangwa se inyishu, hari ibintu byinshi tugiye kuzajya tukorera aho tugiye kujya dusengana n'aba bantu. Kandi ndashaka ko dusenga tugiye gufata umwanya uhagije. Dusengera abantu batavyara. Tugiye gufata umwanya uhagije. Dusengera abantu bihebuye bafite ibibazo bari guharirizwa, bari gutonganwa, barakariwe, tugiye kubikora kandi ibintu bigiye gukunda. Okay. Rero ndumva gushima cyane. Kandi ndagukunda pasi. Nanjye ndagukunda bizi. Bari guhumugisha. Bari kugenderere. Rero ndumva rero nkuko nababwiye tugitangura nitwa Revera Pasteur Viateur Ndayiragije, ndakunda Kristo, nkore muri Imana gisaka cya Bujumbura muri keretse ya Kabondo, kuri Avenue Dirarije, kuri salle yahora yitwa Pyramide Center. None dukore muri Imana dufise ishengero bita ijambo ry'ubushobozi, Église la Parole Puissante, EIPP. Aho hantu mwahadutora tuba tuhari. Urashobora kuba wavuga nimero zawe za telefone? Inimero yanjye ya telefone ni 79 586 660. Ku bantu bari hanze urabanza akamenyetso ko guteranya. Yego guteranya. Chris de Sasenkani seti 79 586 660. Iyo ni WhatsApp, umwanya wose birashoboka. Iki ni past. Mu bintu Imana yampaye mu ningabire gusobanura indoto. Okay. Tuzogira ikibazo
hamwe tuzora dusobanura indoto. Hari abantu benshi bagira indoto baburiye umusobanuzi, baziburiye. Hari n'abantu benshi bafite indoto zibatera ubwoba, bakumva mu gihe bazibutse barahamuka. Narose iki urumva nibyo ni ibintu tunabikora. Dusobanura indoto z'abantu benshi batandukanye, tujya kujya dukora byinshi cyane kugira ngo kubera indoto zirakenerwa. Biriya ati ngo ab'Imana ikunda ibahera mu ndoto ngo nubwo batabitahura. Haleluya. Ya muri Imana bane namwe rero shewe ndabakunda iki naco amuri Imana bane namwe. Okay, murakoze cyane. Reka dusengana Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimiye kubw'uyu warudukurikiranye. Reka imbaraga zawe zikomeye zimubeho. Yatonganwaga, yaharirizwaga, bari bamurakariye, bari bamukorera ibibi cyane. Turasenze kugira ngo ukuboko kwawe gukomeye kumubeho. Ndagira ngo imbaraga zawe zimuzure nkuko zazuye Lazaro. Ndagira ngo mwami wanjye ukomeze ibirenge bye nkuko wakomeje Data ibyo abatubanjirije. Ndagira ngo rero wagura imbibeze nkuko waguye Izayabesi. Ndagira ngo uhindure ubuzima bwe mwami wanjye kuko urabishoboye. Urakoze kubw'imbaraga zawe zikomeye zikoze igitangaza ni mu izina rya Yesu. Amina. Hariho umuntu ushobora kuba udukurikiranye atarakishijwe akavuga ati ndumva nshaka kuba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Birashoboka nawe. Ndagira ngo ubasengera aba bantu. Birashoboka. Yesu yavuze ngo niba nkatuza akanwa ko n'umwami n'umukiza ngo uzokizwa. Bujya kukizwa no kwatura. Reka dusubiramo namwe rino jambo. Ndavuga nawe usubiye ati mwami Yesu, ati gwe no munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ubuzima bwanjye. Ingo unganze izina ryanje uri kure mu gitabo cy'urupfu ujyandike mu gitabo cy'ubugingo. Gwe no munsi mwami Yesu mbaye umwana wawe. Ingo unkoreshe kandi umaze kuncungura unkize mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Amina. Imana iguhumugisha kandi buryo urakigijwe. Gukizwa no kuvyizera. Ibyo watuye urakigijwe ubyizere kandi ubigendere. Imana duhari umugisha. Uratwandikira kuri nimero ya telefone kugira dukomeze tuguhanure, tukugira inama. So Imana rero umugisha abantu bari baduhaye umwanya. Niba utarakora subscribe cyangwa se abone, ndagira ngo uyikore, no gukanda no gufyonda muri iryo bara ritukura. Hanyuma ku bundi busobanuro bashobora kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp dore ngiyo uri murayibona kuri ekra. Imana yaguha umugisha. Abantu bashobora kuba baterera iki gikorwa, Imana yakugirira neza. Bashobora kuba watanga ishikanwa dore ngiyo nimero ya Mikashi. Bashobora kuba watanga ikigira 10 dore ngiyo nimero ya Mikashi. Urashobora kuba waterera iki gikorwa. Urabizi ko hari abandi bantu wigeze guterera, hari ahandi hantu wigeze gufata amafaranga urayatanga. Buriya niba ufite amafaranga uhembwa kugira ngo ayo mafaranga agire security, kugira ngo ayo mafaranga atagira inyatsi iyataka, kugira ngo uburwara utuntu twose tutaza dushaka ayo mafaranga ujye ufataho uterera iki gikorwa. Ufateho ishobora byose, niyo amadolari 10, niyo amadolari 5, niyo y'ibihumbi 10 by'amarundi cyangwa igihumbi, uko washobozwa kose. Ukavuga uti mubiri ibinkora ndagira ngo nge mfatamo nerera iki gikorwa. Herega Imana ihita ibibona ikavuga ati uyu muntu arimo aratuma umurimo wanjye waguka, reka nshaka ukuntu ndi bumufashe. Ufite umwuka wera wanyumva kabiri ntago wagira commentaire mu mutima wawe ngo ibiki n'ibiki, wanyumva wantahura neza kuko ibintu byose bisigaye bisaba amafaranga pastor. Ko nukuri kuva mu kabondo ugira n'amafaranga gusubira nama ibintu byose ni ikorana muhanga n'ibiki byose. Urimo urabona amatara aragiye turasohoka hanze twari guta twatsa groupe kuko ntituragira. Imana riraza kubaha umugisha kandi Imana iraza kubagirira neza. Naho ubutaha turazajya tumutumira kenshi, dutumira n'abandi baze batanga intahe. Hariho abandi bakozi b'Imana, hariho abandi bantu bafite intahe zikomeye wumva ko zishobora kubaka abantu. Karibu tuzajya tuza tuguha umwanya, uratwandikira tugura uti nanjye mfite intahe, mfite ubwamya bumeze kunuko urashobora kutwandikira. Karibu, Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe nanjye Prophete Mukristo Richard ndetse na Revera Pasteur Viateur Ndayiragije. Imana ibaha umugisha mwinshi. Turabakunda cyane. Shalom.